Everyone, so we're leaving from Shivamoga now. This is the room we stay. Quite decent enough. Budget friendly. It was again around 650 to 700 rupees. And it's located in the main areas. By the way, we are leaving. I'm leaving to Mysore and Santosh and I'm leaving to Bangalore. In between, we are planning to visit Bhadra Dam, and from there we'll depart on our ways. We'll continue on the way. வணக்கம் மக்களே, கிளம்பியாச்சு ஷிமோகாலேருந்து. இதுதான் நாங்கள் ஸ்டே பண்ண hotel residency, whatever you call. This is the Madura residency. பக்கத்துலேயே ஒரு இது இருக்குது, பெட்ரோல் பங்க். ஸோ அங்கே மட்டும் பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு இங்கே தான் ஃபுல் 730 பிரேக் பிடிச்சிருக்கு. ஷிமோகாவில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே ஒரு ஜூ அதெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுங்க. அது நாங்கள் போக முடியல. ஆக்சுவலி சிக்மங்களூர் போகிறதா ஒரு பிளான் இருந்துச்சு, ஆனால் அது ட்ராப் ஆகிடுச்சு. பிகாஸ் they're getting back home. சந்தோஷ்க்கும் அர்ஜென்ட்டோ ஒர்க் வந்துச்சு, எனக்கு ஒரு சின்ன ஒர்க். அந்த பிளான் கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஜஸ்ட் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆன் தி வேல ஒரு மேபி ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் டீட்டோர் இருக்குது இந்த டேமுக்கு. ஸோ அட்லீஸ்ட் அதாச்சும் கவர் பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு பிளான். அந்த மதுரா டேமுக்கு ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது எங்களுக்கு இங்கேருந்து. அப்படியே ஒரு 40 மினிட்ஸ் ஆச்சு ஆகும்னு நினைக்கிறேன். மை காட் கைஸ், இது ஃபுல்லாக லூஸ் ஆகி விழுந்துட்டு இருக்குது. நல்ல வேலை பின்னாடியில் இந்த ஒருத்தர் வந்தது ரெயினை கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு. தேங்க்ஸ் டு ஹிம். ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளே போயிட்டார். எப்பா பேக் மட்டும் கட்டிடலாம். இப்போ 2-3 ரோடு அங்கங்கேருந்து எடுத்து வழியாக கரெக்டான ரோட்டில் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா அந்த ஜங்ஷனில் 2-3 ரோடு ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. ஸோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டோம். இது சிங்கிள் லேனா டபுள் லேனானே புரிய மாட்டேங்குது. ஸோ என்ன சொல்கிறது, யாருமே டிராஃபிக் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. இஷ்டத்துக்கு தான் க்ராஸ் பண்ணுறாங்க. சைடில் எங்கேயும் பார்க்க மாட்டுறாங்க. உஷாராக தான் வரணும். பீப்புள் நிறைய டிவியேஷன்ஸ் வருது. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாங்க. இங்கே வரைக்கும் வந்துட்டிங்கன்னா பிஆர் ப்ராஜெக்ட்னு இருக்குது. பிஆர் ப்ராஜெக்ட் ரோடு எடுத்துருக்கோம் இப்போது. ஹோப்ஃபுல்லி தான் நினைக்கிறேன். அந்த பிஆர் ப்ராஜெக்ட் அந்த ரோடு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் ரோட் சூப்பராக இருக்குது மக்களே. லொக்கேஷன் லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் செம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஒரு 8 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது டேமுக்கு. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 11 ஆகுது. இவனுக்கு தான் ஒரு பிரச்சனை. நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம் லொக்கேஷனுக்கு. அதுவும் அங்கே தெரியுதுங்களா, அதுதான் டேமு.
எங்கே போகுதுன்னு தெரியலையே. இங்கே எதுவும் இருக்குது. வாட் இஸ் திஸ்? ஐ திங்க் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஆஃபீஸ் நினைக்கிறேன். ரிவர் டர்ன் லாட்ஜ். ஓகே. ஓ, கவர்மெண்ட் ரன் லாட்ஜ். ஓகே, நைஸ். ஐ திங்க் இவங்களே இந்த சஃபாரியெல்லாம் கூப்பிட்டு போகிறக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே கொஞ்ச நேரம் வியூ பார்க்கலாங்க. இதுங்க பத்ரா டேம் பார்க்குறக்காக அங்கே போனாங்க. அலௌட்ல நான் ஒரு ரோடு இங்கே போச்சு. ஸோ இங்கே வந்து கவர்மெண்ட் ரன் லாட்ஜ் ஒன்று இருக்குது, கர்நாடகா கவர்மெண்ட் ரன். ஸோ அது பக்கத்துலேயே டேம் வியூ. இட்ஸ் லைக் டூ குட். இதுதான் வியூங்க பீப்புள். ஸோ இங்கே போட்ஸ்லாம் நிற்குது கவர்மெண்ட்டோடது. ஸோ ஐ திங்க் தே ஹேவ் ஆல் திஸ் இல்லை வாட்டர் சஃபாரி. யா, நல்லா இருக்கு ஒரு மாதிரி. யூ லைக் இட். வெரி பீஸ்ஃபுல் அண்ட் காம். Okay, we are leaving from here. I've removed my mic adapter because it started listening again. Stop here for a cup of tea. Stop here for tea and take a big break. Almost like 1 hour. So இந்த ஊர் எனக்கு பேர் தரல. Back on mic, we just had our lunch here. Pushkara veg. So this is like we are almost reached Asikare, and we were about to start and it started drizzling. I'll continue on the way. Mysore is somewhere around 143 kilometers for me, and for Santosh he has to travel till Bangalore, and I think that's somewhere around 170 or 180 if I'm not wrong. So he's going to travel with me till Chandrayapatna. Okay, we have reached Arsikare. என்னாச்சு? ரைட் எடுத்துட்டு போட்டுக்கலாம். நாங்களும் ரொம்ப நேரமாக அந்த ரைட்டு வரும்னு வெயிட் பண்ணிருக்கிறோம். கண்ணிலே பட மாட்டேங்குது. ரோடு மட்டும் அவ்வளோ வச்சுருக்கானுங்க, டேக் ரைட்னு. ஓகே, இங்கேருந்து 132 கிலோமீட்டர்ஸ். ஓகே கைஸ், அர்சிகர்லேருந்து ரைட் எடுத்து போயிட்டே இருக்கோம். ரோட் சிங்கிள் லேன் தான், பட் ஓகே மேனேஜபிள். ரெண்டு சைடும் மரம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பொள்ளாச்சி ரோட் ஞாபகம் வருது, கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி. ஆனால் அது இப்போது
ஃப்ளாஷ்பேக் ஆயிடுச்சு. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆச்சு. சந்திராயப்பட்டினாக்கு 22 kilometers இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் வில் ரீச் இன் another 20 minutes மேபி. லொக்கேஷன்ஸ் லேண்ட்ஸ்கேப் எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஓகே, ஃபைனலி வி ஹவ் ரீச். டைம் 4:20 ஆகுது. ஸோ ஃபைனலி அந்த கஷ்டமான ஒரு மூமெண்ட். அவங்க லெஃப்ட் எடுத்துகிட்டு போக போகிறாங்க பெங்களூர், நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் போக போகிறோம். அப்புறம் 1 week ஆஃப் ரைட். டைம் டு ஸ்ப்ளிட். பார்த்து போங்க. ஓகே ரைட். எனக்கு லைவ் லொக்கேஷன் அனுப்பிச்சி விட்ருங்க. பாய். Okay, now it's solo ride for next 2 hours. ராயல் நகர்லேருந்து ஒரு வழியாக வெளியே வந்துட்டோம். செம்ம டிராஃபிக்குள்ளே தப்பான டைமில் என்ட்ரி அடிச்சிட்டோம். ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் எல்லாம் முடிகிற டைமா வேறு லெவல் க்ரௌடு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 85 kilometers இருக்குது. 2 hours காட்டுது. நம்ம ரீச் ஆகுது 6:30 சொல்லுது கூகுள் மேப். டைம் ரைட் நவ் இஸ் 4:35. ஷிவமோகாலேருந்து மைசூர் வரவங்க தயவு செஞ்சு இந்த ரூட்டை எடுத்துடாதீங்க. தட் இஸ் ஃப்ரம் சந்திராயப்பட்டினாலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட் வந்துடாதீங்க. டிஸ்டன்ஸ் கம்மி தான் அது, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. சந்திராயப்பட்டினாலேருந்து பெல்லூர் கிராஸ் போய் அந்த பெல்லூர் ரூட் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 20 kilometers ஜாஸ்தி ஆகும், பட் யூ வில் சேவ் டைம். யூ வில் ரீச் ஈவன் ஏர்லியர். மோசமாக இருக்குது கைஸ். ஒரு 40-50 தான் போக முடியுது, அதை தாண்டி போக முடியல. ரோடு அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது, டிராஃபிக் கூட இல்லை. யோசித்தேன் மறுபடியும் திரும்பி போயிடலாமான்னு. சரி வந்துட்டோம், இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் போயிட்டே இருக்கேன் நான். ரொம்ப நேரமாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கோமே, எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணிட்டோன்னு பார்த்தா 12 kilometers தான் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு 25 minutesல. இன்னும் 1 hour 7 minutes ஆகும்னு கூகுள் மேப் சொல்லுது, அதை நான் கேட்குது. I think if I would have taken the Belur route, I would have reached by now, maybe. I think I would have reached at least Shivamoga for sure. மக்களே, after a long struggle, பெங்களூர் மைசூர் ஹைவே ரீச் ஆகிட்டோம். செஞ்சிருச்சு ரோடுன்னு. அவ்வளோ நாள் ஓட்டுனது கூட எனக்கு டயர்ட் ஆகல. இந்த ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஓட்டுனது 1.5 வருஷத்துக்கு மறக்காத மாதிரி பண்ணிச்சேப்பா. I started riding again. I have almost reached, I've reached Mysore and I am almost about to reach home in another 5 minutes maybe. So இந்த ட்ரிப்பை டோட்டலாக ஒரு 1400 kilometers கவர் பண்ணியிருக்கோம். Hope you guys liked all the videos. ஏதாச்சும் சஜஷன் பண்ணால் please do leave it in the comments or please DM me on my Instagram page. சேனல் யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா please do subscribe and support. That's all I would ask from you. Yeah. All right, take care. See you all in the next one. Bye bye.